Namaste. Vanakkam, Chennai. Yes. It is great to be here in India. I love my visits. Entrepreneurs in India are absolutely on fire. The growth here is incredible. You know, different people, different places, different races, different religions, different countries, different cultures. We all speak the language of referrals. We all want to do business with people we know, like, and trust, and that's what we do in BNI. Thank you. Thank you. தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப வருஷம் கழிஞ்சு டாக்டர் ஐவன் மைஸ்னர் வராரு. அவர் ஐவன் மைஸ்னர் வரதுக்காகவே 4000 மெம்பர்ஸ் கூடியிருக்காங்க இவரை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா ஒவ்வொரு பிஸ்னஸ் ஓனருக்கும் பரிந்துரை, அதாவது ரெஃபரல்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒருத்தர் பரிந்துரைக்கிறாருன்னு சொன்னாங்கன்னா அவர் நம்பிக்கையான ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாருன்னு அர்த்தம். ஒரு பரிந்துரைங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு ஆஸ்கார் அவார்டு மாதிரி. அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பில்ட் பண்ண ஃபவுண்டர், ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் நெட்வொர்க்கிங் ஐவன் மைஸ்டர் இங்கே இருக்கிறாருங்கிறத செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கோம். அண்ட் வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் தட் ஹி ஹஸ் பில்ட் அ கம்யூனிட்டி விச் இஸ் 50,000+ மெம்பர்ஸ். அப்படின்னா எங்களுக்கு 50,000 உறவுகள் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த உறவுகளை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம். அந்த உறவுகளை மேக்ஸ் சார் வந்து எங்களுக்கு வந்து 76 நாடுகளில் விரிவாக்கி கொடுத்து ஒரு 3 லட்சம் உறவுகளை நாங்கள் பெருசாக்கி, இந்த 3 லட்சம் உறவுகளோட இப்போ அவங்க சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா 30,000 கோடி ஒரு வருஷத்தில் பண்ணியிருக்கோம். தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கோவிட் இருக்கும்போதும் கூடி 3,900 கோடி ஒரு வருஷம் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நம்பிக்கை, அந்த ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை தான். அதை இவர் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காரு. அதுக்கு நாங்கள்லாம் இவருக்கு வாழ்க்கை பூரா கடமைப்பட்டிருக்கோம். ஏ தேங்க்ஃபுல் டு டாக்டர் ஐவன் மைஸ்டர் அண்ட் தேங்க்ஃபுல் டு லீடர் லைக் மேக் ஃபார் செலிப்ரேட்டிங் BNI இந்தியா அண்ட் செலிப்ரேட்டிங் கான்ஃபரன்ஸில் 4000 பேர் வராங்க. நம்ம தமிழில் வந்து 83 வேர்ல்ட் கப் எப்படி ஜெயிச்சோமோ அதே மாதிரி 2023 நாங்கள் 50,000 மெம்பர்ஸ் ஆயிருக்கோங்கிறதுக்காக ஸ்ரீகாந்த் வந்து பேச போகிறாரு. கிரிக்கெட்டையும் லீடர்ஷிப்பை பற்றி பேச போகிறாரு. பங்கோலியா நேஷனல் டைரக்டர் வந்து பேச போகிறாரு. ஐவன் சார் பேச போகிறாரு. இந்தியா ஃபுல்லாக 141 எக்ஸிக்யூட்டிவ் டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. அதாவது பஞ்சாப்லேருந்து, ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து, நீங்கள் எந்தெந்த ஊர் சொல்கிறீங்களோ அங்கே இருக்கிற எல்லா லீடர்ஸும் வந்திருக்காங்க. we are going to celebrate leadership, we are going to celebrate entrepreneurship. Thank you. Thank you. Repeating that what Rita said, 100,000 members. Does that excite us? Can we have a round of applause with a big smile? All right, distinguished the members from the media, I would like to begin. Thank you for being here, and of course you are going to have an opportunity to get some relevant questions. But let me, when we talk about the members or the 1,000 entrepreneurs, what we are talking about making a positive difference in their life. So that is what really exciting. And specifically when we talk about entrepreneurs, we are referring them to the small and medium enterprises. Okay, so I just give you very little information about BNI India, and then based on your question, we will be answering those questions. Last 12 months, I'm just talking in terms of the business happened in India. Last 12 months, we were able to, between the members, we were able to generate a business worth of 30,516 crores of business. Does that make any, I'll give you an idea how the BNI is creating that impact in the community, especially entrepreneur community. When we talk about this business and these figures, we can also imagine the kind of the economy what we are supporting locally. Super happy to be here, part of our largest conference that we are having with members. Like Hemu told us before, நம்ம ஒரு business owner வந்து small and medium scale entrepreneur எப்படி அவங்க வந்து globally எடுத்து நம்ம அவங்களோட business போய் global-ஆ plug-in பண்ணலாம். நம்ம வந்து தமிழ்நாடுல திருச்சியில் எதான பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுனா கூட எப்படி அவங்கள globally we are able to help them. BNI is one of the best ways for any small and medium scale entrepreneur to grow their business. We have crossed the 50,000 entrepreneur mark in India. We are on our way to 100,000 entrepreneurs. But more importantly, we are super blessed and happy to have our founder and chief visionary officer, Dr. Ivan Meisner, to be with us. He has got 77 countries he can be in. Okay. அவர் இங்கே வரதுனாலே நமக்கு ஒரு பெரிய blessing. அவங்க வந்து நம்ம to be around us and to be celebrating that 50,000 member mark is a big blessing. So I wish you all good success, and I hope you had your breakfast. I think Reet will continue the program, and I'm happy to answer questions for you in my broken Tamil and English as well. All right. I've been asked to talk a little bit about how BNI got started and where we are today after 38 years.
BNI really is an example of necessity being the mother of invention. I needed referrals for my consulting practice. I was a management consultant. My doctoral work is in organizational behavior, and I needed referrals. And I put together a group of people who I trusted, they trusted me, and we started passing referrals to each other. From the very beginning, we only took one person per profession to join a chapter. And in that very first chapter, someone came to me and said, "This is amazing. I could get a lot of business out of a group like this. Would you help me open my own chapter?" And I actually said no. I said, "No, this isn't what I do. I'm a business consultant. I don't run a network." And she talked me into it, and I opened the second chapter. And at that second chapter, we had two people come who couldn't join because of a conflict. We only take one person per profession. Their profession was represented, and both of them said, "This is great. I could get a ton of business out of this. Would you help me open up my own group?" And I said, "No, this isn't what I do. I'm a business consultant." And they talked me into it. And at the end of a year, we had 20 chapters. And it was at that point that I realized that I had struck a chord in the business community. I had no idea that there was so much hunger for referrals. You see, we don't teach this in colleges and universities anywhere in the world. We don't teach it in the US, we don't teach it in any country that I know of in the United States, how to build your business through referrals. And so it was in December of 1985 that I had what I call my Brody moment. If you've seen the movie Jaws, you'll remember in the movie they have a sheriff, his name is Sheriff Brody, and at the end of the movie he was throwing chum, blood and fish guts out into the ocean. And you see the shark for the very first time. It comes up, it's huge, it scares him. He turns around to the captain of the boat and he says, "You're gonna need a bigger boat." And that was my Brody moment when I realized I'm going to need a bigger boat. This is going to be something substantial. And so I started doing calculations as to just how big BNI could possibly be. And I started working on those calculations in 1986. You have to remember, in 1986, there was no Monsieur Google. You couldn't go to Google and figure out calculations. So I went to a library and I pulled out reference books to figure out how many cities and population, and I was looking at just at the US at that point. It took me about 6 months to do the calculations. And at the end of 6 months, I calculated that someday BNI could possibly have 10,000 chapters.